Haben Sie sich, jemals gefragt, warum trotz aller Bemühungen, richtig zu essen, Ihr Blutzucker immer noch verrückt spelt? Warum leiden 88% der Diabetiker weiterhin unter gefährlichen Zuckerspitzen, obwohl sie glauben, alles richtig zu machen? Die Antwort kennt sie überraschen. Jenny's lit, nicht nieren dem, was sie essen soundren en dem versteckten, Engarstoff, denn die meisten völlig falsch verwenden. In den nächsten 55 Minuten werden sie die 7 kraftvollsten Proteinquellen entdecken, die Ihren Blutzucker bis zu 35% senken können, Ihr Insulinresistenz Arsakagi in Gig Mahen und Ihrem Körper helfen sich von innen heraus zu retten. Aber Vorsicht, diese Informationen könnten als verhindern, was sie aber Diabetes Management zu wissen bleiben, sie bis zum Ende dabei, denn das, was sie gleich erfahren werden, könnte der Wendepunkt in ihrem Kampf gegen den Diabetes sein. Warum kieben 88% der Diabetiker in Deutschland immer noch mit gefährlichen Zuckerspitzen, obwohl sie denken, sie ernähren sich richtig? Warum verschlimmern sich Nervengesundheit oder Buchfit Vitor, egal wie wenig Zucker sie zu sich nehmen der versteckt, Grund liegt im Protein oder, genauer gesagt, sie essen die Falschart, möglicherweise essen sie die Art aber sie wissen immer noch nicht, wie viel sie essen sollten, und ein weiterer Punkt ist, dass sie den größten Teilseins nirgends zerstreuen. Bever sie es behaupten, den Mund? Wussten sie, das hochwertige Protein den Blutzucker, nach den Mahlzeiten, bis zu 35% sinken, die Insulinsensitivität, Verbesserung und die Muskeln, vor diabetischem ABO schützen können, stellen sie sich, wie sich, ihr Leben Word, wenn sie endlich die Kontrolle über ihren Diabetes zurückgewinnen, können. In diesem ausführlichen Gespräch werden sie die 7 besten Proteinquellen für Diabetiker entdecken, die Blutzuckerkontrolle zu verbessern, zu reduzieren, den HbA1c Wert zu senken, und die Diabetes-Gesundheit von ihnen. Haben sie schon einmal daran gedacht, dass ein einfaches Lebensmittel, das sie wahrscheinlich bereits zu Hause haben, ihr stärkster Verbündeter im Kampf gegen Diabetes werden könnte? Beginnen wir mit der ersten kraftvollen Proteinquelle. Stellen Sie sich vor, Sie könnten mit nur einem Lebensmittel gleichzeitig Ihren Blutzucker stabilisieren, Ihr Gewicht kontrollieren und Ihr Herz schützen. Eiweiß ist genau das, ein mächtiges Protein für Diabetiker, das Ihr Leben verändern kann. Haben Sie gewusst, dass Eiweiß Kohlenhydrat enthält und die Magenentleerung verlangsamt? Das hilft dabei, die Glukosewert aus den Mahlzeiten zu stabilisieren. Mit nur 17 Kilokalorien pro Eiweiß sind sie ideal für Kalorien konträr die 10, aber hier kommt das Faszinierend, ihr Fähigkeit, das Essgefälle zu verstärken, hilft dabei, Überessen und den Konsum von Snacks. Mit hohem Glykämischen-Index zu das verbessert die Gewichtskontrolle und reduziert das Risiko des metabolischen Syndroms, which dich bei der Behandlung von Typ-2-Diabetes.WISSENC was in ihrem Körper passiert, wenn sie Eiweiß essen, sie stimulieren die Freisetzung von GLP-1 under Peptid YY, was die Insulinsensitivität und das Sättigungsgefühl verbessert. Die Regel mit einem trait zu einem Rückgang des HbA1c-Werts 6% besonders, wenn sie zum HSDCC, zusammen, mit anderen Lebensmittel, mit niedrigem Glykämischen Index eingenommen werden, ist das nicht erstaunlich stellen sie sich vor, wie sich ihr
Leberwort, Verbesorn, Kanten, Neuer Durch, Designfake, Verderung, in ihrer Erngrung. Aber, des ist noch, Nicktails, denken Sie, in Ihrhers. ALS Diabetiker, haben Sie Einhos, Risiko, FR, Arteriosklerose, und die Blutzucker. Das Arginin in Eweg, steigert, die Stickoxid-Production, senkt den Blutdruck, und die Verbesort, die Gefaflexibilität, reduziert, auch die LDL-Oxidation, und Entzündungsmarker, VCRP-ICAM. Keinen sich, vorstellen das, bereits, noch in Monat, konsequenter, einem von FNF, Eiweg pro, Tag der, systolisch, Blutdruck, M8, mmHg, und das LDL, 10% sinken kann. Das macht Sie Gugnet, FR Diabetiker, MIT Blutzuckerdruck, oder Hyperlipidemie. Haben Sie schon, in Malunter, Kribbeln oder Taubesfallen, in H-Anden, if estet in gelitten, ist Neuropathy. An häufig Diabetes-Komplikationen, Eiweg, Liefort, Aminoskuren, Vithrianen, Valinunhistidin, die dabei helfen, die Nervenschäden, zu reparieren, und oxidativen, Stress zu reduzieren, der Nerven, Schmerzen, versucht, die Nervengesundheit, und kann, Symptom wie, kribbelt und Taubheit, lindern, ist nicht bemerkenswert, wie ein so einfaches Lebensmittel, so kraftvoll sein kann und was ist mit ihren Muskeln. Eiweg hilft bei der Muskelerhaltung, was bei Diabetikern mit Insulinresistenz oder solchen in katablen Zuständen unerlässlich ist. Sie liefern, essentiell Aminosäuren, einschlussig BCAAs, und die Lysin, die Calcium aufnehmen, nachher und die Insulinsensität, Verbesorn bei Litarn. Oder unterernährten Diabetikern kann der täglich Versier von FNF, Eweg zu, einer Zunahme der Masse 5 Kilogramm in einem Monat vorhin, was Kraft und des Stoffwechsels stellen, sie sich vor, wie viel, stärker, und den Energieledener, sie sich fühlen, nannten aber, was ist mit den Igelbahn, obwohl sie angststoffreich sind. Sollten sie aufgrund des Cholesterin und des Fettgehalts auf 2 pro, Woch, begrenzt werden, besonders, bei Diabetikern mit hohem, LDL oder Blutzuckerdruck, Eiweg, bleibt sicher, und vorteilhaft, unabhängig vom Lipidprofil oder Blutdruckstatus, haben sie bei Duncan, wegen ihrer, Diabetes, Nephropathy, erfordert, kontrolliert, Proteinzufuhr. Ein Nierenüberlastung zu verhindern und gleichzeitig die Überrepertur, und die Muskelaufbau zu unterstützen. Eiweg, liefert hochwertiges, Protein ohne Berm, Esset, Iges Phosphor, Kalium, gesättigtes Fett oder Cholesterin, was sie freundlich macht. Ein täglich, einem von 3 Eiweg liefert, 18 Gramm Protein und hilft dabei. Die Proteinurie, 20% zu reduzieren, rend stable Kretininwert, und die Muskelmasse, erhalten, bleiben. Das unterstützt, die allgemeine Stoffwechselkontrolle, und reduziert, das Fortschreiten der Krankheit. Wussten Sie auch, dass Diabetes die Fruchtbarkeit und der Hormonregulation beeinflusst. Zellen und der Arginin in Eiweg unterstützen die Spermienmotility. Testosteronproduktion und den Gefäßfluss, behandelt, Erectile Dysfunction, aufgrund mikroskopischer Schäden. Bei Frauen helfen dies, Negzarf, dabei den Eisprung zu regulieren, die Hormonsynthese, und reduzieren, reproduktive Entzündungen, das Hinzufügen von Drei-bis FNF Eiweg täglich zu, einem Diabetiker, freundlich Ernährungsplan bietet, Marier. Vorteil, Verbesserung, Glukosekontrolle, reduzierter Nährstoffstress, Verbesserung, Kiefergesundheit, besser Nervenfunktion, Hormonbalance und ihr niedrig energiedicht und hohen Gorstoffqualität, machen sie zu einem strategischen Lebensmittel, FR das, langfristig, Diabetesmanagement, haben sie schon begonnen, über die Veränderungen nachzudenken, die sie in ihrer Küche wahrnehmen. Kenntnis lassen sie uns, nun, zur zweiten, Kraft-WLAN Proteinquelle übergehen, Fetterfisch, stellen sie sich vor. Ein Lebensmittel, kennt gleichzeitig, ihr Nieren schützen, ihren Blutzucker, stabilisieren, und ihr Herz, stärken. Fetterfisch.
Wie Laches under Sardinen, liefern genau, das Gesellte, metabolisch, Unterstützung, fr Diabetik. Diese Fisch bieten, hochverfügbares Protein, Lenketage, Omega-3-Fettsäuren, Undecofaktoren, die dabei helfen, Maria Stressfade, zu regulieren, ohne die Diabetisch Physiologie zu belassen, haben sie, guest da, Proteinquellen, von fettem, Fisch die, guberopischer, glikt, undeglaxidig, tubular, interstitial, Entzündungen, EPA und DHA regulieren, profitbratisch Zytokine, in Rinnolinstrukturen herunter. Reduzieren Glomerulgor-Vernarbung unter Verlangsamen, den Albuminverlust bei, leichter, bis-magiger Nephropathy. Zwei bis, 3 Portionen pro Woche, helfen dabei die EGFR zu erhalten. Die Proteinurie bis zu 20% zu reduzieren und die intrarenal Hämodynamik durch Prostaglandin-Modulation zu verbessern. Sardinen, enthalten Undard und Arginin. Die renale Gefährweiterung unterstützen in den Kreatinaufbau, reduzieren, Kinon, sich, vorstellen, wie erleichtert, sie sein werden, wenn ihr sich verbessern, ihr Omega-3-Fett modulieren, die Membranum der Insulinrezeptoren under verbessern, deren Sensitivität gegenüber zirkulierendem Insulin, der Regelmäßig, reduziert Glucosespizin, noch den Malzitten, unterdrückt Glucagon, und die verbessert, die Gesundheit, der Pankreatischen, beta-zellen.wissenc, was passiert, wenn sie 3 Portionen fetten Fisch pro Woche essen, Diabetic. Zygon ein 10% Verbesserung der Insulinsensitivität, ein messbar 5% Reduction der HbA1c und die ein Reduction der Nocturnglucose Variabilität. Ist das nicht bien? Senken oxidiertes LDL unterdrücken Entzündungen der Arterien durch Wirkung über PPA, Orelpha-Rezeptoren, das reduziert Arterial-Spanning unter verbessert die Elastizität. Der systolisch Druck kann 10 mmHg konsequenter einem Senken, sogar ohne Medikamente. Die Bluttriglyceride fallen bis zu 50% bei hyperlipidemischen Diabetikern. Rend das HDL-Cholesterin, was den Endothelial Fluss verbessert und das Risiko einer Coronarobstruction oder ins Schlaganfalls reduziert, stellen sie sich vor, wie viel sicherer sie sich fühlen werden, wenn sie wissen, dass ihr Geschätz ist. Aber das ist noch nicht alles Leucin under BCAAs stimulieren die Muskelproteinsens. Und Omega-3-Fettsäuren helfen dabei, Muskeln Kalorienrestriction oder Insulinresistenz zu erhalten. Die regelmäßig, einem von fettem, Fisch, verbessert, Anabol, Signalverstärk, Vitamin D, under Calcium, in Sardinen stärken, die Nacken, reduzieren, den Umsatz, under verbessoren die Mineral Retention. Das ist entscheidend, fr Diabetiker, MIT, Brüchigen, Nakon oder, reduziert, mobilit, over 12, woken verbessor der, Versier, von Zui, Portionen, Latches on Diner, Portion Sardinen, pro Woche, die Griffkraft, das Vergeltnis, von Magerem, Juben die, Calciumaufnahme, haben Sie Problem, MIT, Ihrem Gewicht, Omega-3-Fettsäuren, die Fettoxidation, senken die Leptinresistenz, unterstützen Diabetes-Kontrolle durch Hypothalamisch Signal. Das hilft, Diabetikorn, dabei viscerale Fettzunahme zu verhindern, ungleichzeitig metabolisch Flexibilität zu BEWAHREN. Die. Energieaufnahme reduziert sich 200 Kilokalorien pro Tag ohne Hungerrückbro, wenn Fisch anstelle von rotem Fleisch oder verarbeitetem Protein verwendet wird. Das verbessert die langfristig Körperzusammenhalt in Kalorienkontrienter, Plenon. Kanon sich vorstellen wie einfach sein kennt. Ihr Gewicht zu kontrollieren, wenn sie gleichzeitig köstlich malzeten. Genogen was wenn das Einfachsprotein auf ihrem Teller ihr stärkster Verbündeter gegen Diabetes werden kennt, Hähnchenbrust anhat ist nicht nur mageres Protein, es ist ein Kraftpaket.
Das dabei hilft, den Blutzucker zu Diabetes ears, Körper zu verstärken, Diabetes-Komplikationen, von ihnen heraus zu bekämpfen. Hähnchenbrust, ohne Haut bietet spezielle Ort, Unterstützung, Fr Mirier, Kr per System. Hähnchenbrust. Ohne Haut liefert vollständiges Protein mit, begrenztem Phosphor und praktisch keinen Purnen, was die belastende Nierenfunktion reduziert und gleichzeitig die Güberigen. Ein 100 Gramm Portion liefert 33 Gramm bioverfügbares Protein mit einer Nitrogen Stickstoffbelastung, unterstützt die Harnstoffkontrie und minimiert Glomerulger Belastung. Wenn es 3 bis 4 Mal pro Woche gegessen wird, hilft es dabei, EGFR und die Cerealbumenwert zu erhalten und die gleichzeitig den Verlust magerer Masse zu verlangsamen, der bei diabetischem Muskelschwund entscheidend ist. Für die Blutzuckerregulation verhindert sind Kohlenhydrates Profilspitzen, sind hoher thermischer Effekt, verstärkt den Energiebor. Ohne den Insulinbedarf zu erhöhen der Proteingeld, verstärkt den Magendrinzit, moderiert. Die Glucoseversung, wenn es mit Ballaststoffration, Sorten gepart. Hähnchenbrust, Anahat Farder, och die GLP-1, und die Peptid Y-Secretion. Was zu besseren Glucosewerten noch den Malzetin und verlängertem Teigungsgefühl, FHRT das kann den HbA1c, aber Marier woken 6% reduzieren. Wenn es als Primbers, abend Protein in Portions kontrollienter Malzitten verwendet wird, haben sie schon einmal darüber nachgedacht, wie sehr Diabetes ihr Herz-Kreislauf-System belastet. Herz-Kreislauf-System sind stark von Diabetes betroffen. Entzündungen und Lipidung liquide betroffen. Hähnchenbrust, Anahat ist von Natur, aus Cholesterin armend enthalten, Coenzym-Vorstoffen wie Niacin und Pyridoxin. Die dabei helfen, Triglyceride zu senken und Homocystein die Ester zu verbessern, den Endothelten, und reduzieren, oxidative, Schäden, NRT-Renwinden, kann es CRP-Wert, reduzieren, und die Stickstoffgebe verbessern, was die Vasodilatation, unterstützt und den systolischen Blutdruck, bis zu 6 mmHg senkt, stellen sie sich, VOR, wie beruhigend. Es ist zu wissen, dass ihr Arteriengeschätze sind. Die muskular Haltung ist bei Diabetes aufgrund gestarter Insulinsignal und mitochondrialer Ineffizienz beeinträchtigt, das Leucinreich Protein in Hähnchenbrust stimuliert direkt mTORphate, verstärkt die Proteinsynthese und verhindert Muskelaufbau. Bei inaktiven oder alternden diabetischen Personen kann der täglich Verzehr von 100 Gramm Hähnchen zu einer Zunahme der mageren Masse 5 Kilograms in einem Monat führen, was die Insulinaufnahme und den Stoffwechsel, das ist besonders hilfreich beim Kampf gegen Sarkopenie und die Insulinresistenz. Wussten Sie, dass Ihr Leber auch profitiert? Da Diabetes oft zu hepatischer Status FHRT liefert Hähnchenbrust, Methionin und Kohlen, die Fettmobilisierung unterstützen und Lipidumsammlung in der Leber. Dies Nährstoff aktivieren Hepatischenzyme, die den Triglyceridabo verstärken und dabei helfen, Alt-AST-Wert zu oculare Komplikation wie Retinopathy, Entstehen durch chronische Glycation, oxidative Verlösung. Hähnchen liefert Riboflavin, Niacin, die wichtig sind, retinal Entzündungen zu reduzieren und die mitochondrial Funktion in Organgebieten zu bewahren. Die langfristig unterstützt die Gefäßversorgung der Netzhaut und reduziert Mikrovaskular Glykogen, die sehr Severschlechter BEITRAGN, MIT 165 Kilokalorien pro 100 Gramm Portion ist Hähnchenbrust eine Hautkalorieneffizient. Und die Farder die Steigung durch Stimulation von Peptidhormon, die Einbeziehung von Hähnchenbrust, eine 3 bis 5 W-Centilic in die Diabetisch Ernährung reduziert die Abhängigkeit von stärkehaltigen
Proteinen, dein Tieft en Sundungen, und unterstützt ein Wilsel physiologischer System, Quinoa sich vorstellen, wie viel besser, sich fullen werden, when all die System optimal funktionieren, was were, when ein bescheidenes pflanzliches Protein mehr, als nur ihr Muskel angerin, kennt, Tofu ist, nicht nervelseitig. Es ist Valer Negrostoff, die dabei helfen, den Blutzucker zu regulieren und ihren Creeper. Tofu, besonders Kalziumgitster in Phosphoramen verwenden. Die und als vielseitig und organfreund. Die Proteinquellen, die einzigartig, darauf zugeschnitten ist, Körpersystem, zu unterstützen, die durch Diabetes beeinträchtigt sind. Renale, Stress ISD, unkritisches Anliegen bei Diabetes. Besonders wenn die Proteinzufuhr, mit Nitrogen, Phosphor und die Kaliumlasten, ausgeglichen werden muss. Tofu erfüllt dies Kriterien, ein 100 Gramm Portion, bietet 15 Gramm Protein, mit nur 140 Milligrams. Phosphor und Vernequissigberm, Kalium, was in Fr die Nierenerhaltung Gugnit matched. Isoflavoni, in Tofu reduzieren, auch den, Intraglomerulin, Druck und albuminlich, und helfen dabei, Mikroalbumeri, zu stabilisieren, wenn es von Formel, wissentlich, immoderaten, Portionen, konsumiert wird, trägt Tofu, zu einem langsameren, Rückgang, der Nierenfunktion, und einem stabileren Harnstoffprofil bei. Sind Dichter, Protein und Fettgalt, Versgart die Glucoseabsorption, was in Gugnet Fr die Bultegang von Zuckerspitzen, noch den Malziten matched. Der Regelmäßig, für sehr verstärkt die Insulinrezeptoratic durch Sojapeptide. Wie Lonosin und Glycinen. Die Insulinsensitivität beeinflussen und die Hepatitis, Glucoseproduktion, reduzieren, über 12. Woken kann die Infusion von Tofu zum Mitigator, ebendissen den HbA1c, EM4, bis 7% senken, ohne die Energiebillions, zustren. Haben Sie, schon einmal, darüber nachgedacht, wie pflanzlich Protein ihr, Herzschutz kennen, Herz-Kreislauf-Problem bei Diabetes, entstehen durch Arterial-Steifheit, erst Lipid, unsystemisch, Entzündungen, Diisoflavoni, in Tofu-Genistein, Dasein, senken, LDL, reduzieren, CRP, und verbessern. Die Giftcellisticit, durch Aktivierung der Endothelio- und Stickoxid-Synthese. C. Regulieren, auch Adschonsmolekül, herunter, die Arterial-Plaquebildung versichern. Tofu hat gesehen, dass es das Gesamtcholesterin, 10%, und den systolischen Blutdruck, bis zu 7 mmHg, reduziert, besonders, wenn es mit einer Natriu, Marmon, Ballastofration, Malzeit, gepaart wird wussten, sie das Tofu, Ucheren, Nerven, helfen kann. Tofu enthält Tyrosin und Tryptophan. Die Neurotransmitterschens unterstützen und überaktive Nervenaktivität. Die beruhigen, Isoflavon, bieten auch Neuroprotection, durch Modulation, Insulinlicher, Zytokine und Peripherin, Neuropathie sind. Wenn es als Ziel einer Entzündungsman DT verwendet wird, kann Tofu die sensorische Funktion verbessern und die Schmerzfrex reduzieren, die mit Diabetischer Nervenfunktionstern verbunden ist. Haben Sie Problem mit Ihrem Hormonhaushalt? Das Gleichgewicht Fortpflanzungen wird oft durch Insulinresistenz und die Giftkompromiss gestört. Tofus Phytoestrogen modularen Sandfedstrogenrezeptoren in beiden Geschlechtern unterstützen hormonales Gleichgewicht ohne Oberstimulation. Bei Männern hilft Tofu dabei, die Spermien, Viedo, verbessern und DNA-Fragmentierung zu reduzieren. Bei Frauen hilft es, dabei Zyklen zu regulieren und den Eisprung zu unterstützen, indem es Insulindusierti Androgenuberchus senkt. Der Muskelstoffwickels bei Diabetikern verlangsamt sich oft, aufgrund von Katabolismus, und reduzierter Proteinsynthese. Tofu liefert alle non-essentiellen Aminosäuren,
einschließlich Lysin und Methionin, die entscheidend fr Guberrupicher und Muskelprotein Turnover sind. Bei Person mit Geringer Aktivität oder altersbedingter Insulinresistenz kann die in Beziehung von 150 Gramm Tofu täglich ein Zunahme der Magen. Mass 0,3 bis 6 Kilograms über einen Monat unterstützen und gleichzeitig Fettansammlung reduzieren. MITETW 150 Kilokalorien pro 100 Gramm Portion passt Tofu instructoriert. Ease verstärkt die Stigging durch sein Protein-Fett-Matrix. Reduziert Hunger und entmutet den Konsum von Lebensmitteln. MIT Home glykämischen Index zuschanden Malzitten sein regelmäßig Verwendung wurde MIT verbesserten Teilhaft Verwellnessen Nedregora Nucleoglucose und reduziertem Risiko de metabolischen Syndroms bei insulinresistent Personen in Verbindung GEBRACHT that was were. When ein winzig Hülsenfrucht, ein Kraftpaket, IFR ihr Blutzuckerkontrolle sein konnte. Linsen sind nicht nur skigend, sie sind voller Ballaststoff und Antioxidantien, die dabei helfen, Glückswort zu stabilisieren und in Kampfvirs, Körpers gegen Diabetes-Komplikationen zu unterstützen. Linsen, wenn sie richtig gekochten den in gemessenen Mengen konsumiert wurden, bieten ausgewogen pflanzliche Ernährung, die ideal für das Diabetes-Management (EST). Sie liefern resistente Stärke, komplex Kohlenhydrat, Pflanzenprotein und Polyphenole, die aktiv die Blutzuckerregulation, Nierenschutz, Nervenreparatur, Herzschutz, Stabilität, TND, Hormonbalance, unterstützen. Fr die Diabetes, Nierenfunktion, liefern Linsen, Handhaber, Proteinmengen, ETW, 9 Gramm pro 100 Gramm. Gekocht. Zusammen, MIT, Nedrigen, Bismigwigen, Kalium und Phosphoriden. Wenn sie eingewiegt und gründlich gekocht wurden, wird ihr Antingrist reduziert, was den Nierenstress minimiert. Die regelmäßig in ein halbes Imtas Virmal pro Woche. Word MIT Vermelpreferten, Filtrations, Roten und Verringarter Albuminoxidin in Verbindung gebrucht. Ihr glykämischer Index ist niedrig etwa 25 undecienthalten, stark die Darmbakterien, und die Insulinsensität verstärkt. Der Visier von Linsen in Kombination MIT Gemüse oder Vollkornprodukten kann Glucose-Espesin noch den Malzitten 30% senken und wird MIT einer Reduction Day HbA1c 8%. Ober einen 12 Wochenstrom in Verbindung gebracht, ist das nicht bemerkenswert. Herz-Kreislauf-Komplikation bei Diabetes, Endstastan, durch chronische Entzündung, Lipidungleichgewicht und Epithelial Dysfunction. Linsen helfen dabei, indem sie das Gesamtcholesterin und die Triglyceride senken die HDL-Funktion verbessern und Marker wie Homocystein und CRP reduzieren. Ihr Kalium und Magnesium hilft dabei den Gefgetonus zu regulär und die Blutdruckkontrolle zu unterstützen. Ein konsistente Innum kann den systolischen Blutdruck 6 bis 9 mmHg sinken und die Arterial Compliance innerhalb weniger Wochen verbessern. Diabetische Neuropathie, Instath, durch nächste Fungalgleichung, Entzündungen und Glykations schieden. Linsen enthalten Folat, B6 und Thiamin, die Neurotransmitterscheins und Nervenleitung unterstützen, ihr Polyphenole bieten, antioxidative Effekt, reduzieren neuronale Entzündungen und Nervenschmerzen, haben sie bemerkt, VMDC, sich manchmal fühlen. Linsen liefern Aminosäuren wie Leucin, Arginin und Glutamin, die bei der muskular Erholung und Glucose-Verwertung bei diabetischen Personen MIT Sarkopnie oder Müdigkeit kann ein Diet MIT einer Tas Linsen mehrmals pro Woche dabei helfen, Magermaß zu erhalten und die Ausdauer zu verbessern, ohne Glucosewert zu erhöhen, die in Beziehung innerhalb bis einer Tasgut Gekokakter Linsen 3 bis 5
W-Chentlich, kann, multidimensional Vorteil, bieten Verbacerity, Glucose-Bindung, besser Niereneffizienz, Gefswitter, Stanfig, Nervenroperature, Ausgeglichen Hormon, gesunder. Libraktivit, undestable Saharjibnis, Ren, C. glycidig, Anflischlos, Budgetfreundlich, Proteinquell, bieten, die auf, Diabetiker zugeschnitten. When ein Winsages, Uralts, Kornkraftvoll, Vorteil, Far Ihren, Blutzucker, Freisitzen, Kinkt, Quinoa, East Nicht, Nerein Superfood, East Reich, and Protein und Mineralien, die dabei helfen, die Insulinreaktion zu verbessern, und ihren Körper für Diabetes bingtem Stress zu schätzen. Quinoa ist ein gestofftigter Samen durch, wie ein Vollkorn verhält. Aber Überliegen Proteinqualität, essentiell Mineralien und niedrig glykämische Auswirkungen bietet. Was in besonders effektiv für die Unterstützung mehrerer Körpersystem matcht, die von Diabetes betroffen sind. Für die Diabetes, Nierengesundheit liefert, Quinoa, 8 Gramm, vollständiges Protein pro gekochter, Tass, MIT, relativ netigerem, Phosphor, und Kalium Alexander Vollkornprodukt, enthält Lysin, und Methionen, die bei der Gube, Rupturtur, und Entgiftung, helfen ohne die Nierenfiltration zu belassen. In kontrollierten Portionen 1,5 bis 1 Tass, kann es dabei helfen, Magermasse zu erhalten und gleichzeitig den Kraten und den Nephron, Rückdosieren und den Nephron, Rückgang zu verlangsamen, haben Sie schon einmal bemerkt wie sich Ihr Energielevel nach verschiedenen Mahlzeiten verändert. Die Blutzuckerstabil ist einer der stärksten Vorteile von Quinoa. MIT einem glykämischen Index von 53 und die einem hohen Verhältnis von Ballaststoffen zu Kohlenhydraten, verursacht minimale Glucosespitzen. Quinoa enthält langsam werden Polysaccharide und Proteine, die SCFA-Produktion im Darm fördern und die Insulinrezeptoretik verbessern. Die regelmäßig einem FNF Portionen pro Woche kann die nüchtern Glucose verbessern. Den HbA1c 7% reduzieren und die Insulinreaktion nach den Mahlzeiten verbessern ohne die Blutzuckerverladet zu zeigen, die bei Weißimreis oder Nudeln können sie sich vorstellen, wie befreiend sich keine Sorgen mehr über Blutzucker, Spitzen, nach den Mahlzeiten zu machen. Quinoa hilft dabei, das Herz-Kreislauf-System vor den Schäden zu schützen, die häufig bei Diabetes auftreten. Es liefert Magnesium, Kalium und Saponin, die den Gefäßtonis unterstützen, das Lipidgleichgewicht verbessern und Entzündungen reduzieren. Der hohe Magnesiumgehalt von Quinoa über mg Protas hilft dabei, den Herzschlag zu stabilisieren und die Arterialsteifheit zu klinisch beobachten zeigen, dass der Ersatz von Quinoa raffinierte Getreide, das LDL-Cholesterin, 10% und den systolischen Blutdruck, bis zu 7 mmHg, innerhalb von 8 Wochen reduzieren kann. Stellen Sie sich vor, wie viel ruhiger Sie schlafen werden, wenn Sie wissen, dass Ihr Herz geschützt ist. Die Diabetes Nervenfunktion wird oft durch Glycation und oxidative Überlastung. Quinoas natürlich Antioxidantien wie Quercetin und Ferulosor helfen dabei, Neuroentzündungen zu reduzieren. B-Vitamin in Quinoa, einschlägig Riboflavin und Folat, sind essentiell. FRDAS, Neurotransmitter Gleichgewicht unter. When MIT Omega-3-Quellen gepart oder in warmen Mahlzeiten verwendet wird, hilft Quinoa dabei taubei kribbeln und Nerven müdigkeit zu lindern, indem es die Integrit der Nerven, sitten die Blutversorgung peripher Nerven verbessern. Haben Sie Problem mit Ihrem Hormonhaushalt? FRM und NER unterstützen, sein Aminosäuren, die Hormonsynthese und den Gefäßfluss, die MIT der erektilen Funktion verbunden sind. Für Frauen hilft dies dabei, gestrigen wird, ausgeglichen
und PCOS Symptom, zu modulieren. Wenn is mit Ballaststoffration, gem sorten, kombiniert wird, reduzieren sein Ballaststoff, durch die Östrogenreabsorption, im Darm und reduzieren hormonell, Überlastung, Quinoa liefert, Calcium, Magnesium und Phosphor, im Gleichgewicht zu mit, BCAAs, wie Leucin, und die Valenval, Muskelproteinsens. Fr Diabetiker die mit, Insulinresistenz oder altersbedingtem Muskelrücken, Kämpfen, unterstützt Quinoa die Erhaltung magerer, Masse ohne Übermist, SAT, glykämische bei Lataren, Waxonen, oder solchen, die sich, von gut erhalten kann die Inbesien von Quinoa von Famel wuchentlich, zu verbesserter Kraft, Haltung und Energie voran, Kanon, sie sich vorstellen, wie viel aktiver, und energiegeladener, sie sich fühlen, Kanoten, was where, when ein reines Protein mehr, als nur Muskel, aufbauen kennt, was where, when is ihr Frontlinie Vertigung, gegen Diabetes, werden kennt. Whey-Protein ist nicht nur ein Nahrungsergänzungs ist ein Gamechanger, der dabei hilft, den Blutzucker zu kontrollieren, ihr Nähen zu schützen und die Heilkraft ihres Körpers zu verstärken. Whey-Protein signet sich als garanet, hochverfügbar, Proteinquellen, aus die Personen, mit Diabetes Management, Blick zu getekemen kann. Der Nährschatz ist bei Diabetes entscheidend, besonders fr solch, mit, früher, Nephropathie, oder, Earthten, Whey-Protein liefert bei, Maßvaler Verwendung, 20 Gramm pro Portion, Vollständiges, Protein mit minimalem Phosphor und Kalium. Wodurch, der Nierenstress im Vergleich zu, rotem Fleisch oder Phosphatration, Milchprodukten, reduziert wird. Cinaminos, Urinprofil unterstützt die Überregeneration, ohne Glomerulgor, Oberlistung ausschließen. In Nierenfreundlichen Dosen hilft es dabei. Die EGFR zu erhalten und das Fortreuten der Mikroalbuminurie 15% aber mehr, woken zu reduzieren. Was tun sie das Whey-Protein, die Insulinsecretion in der Frühphase wirst RKT, dies Gesiet, auf Grandseins, reichen Gehalts, an Leucin, Isoleucin, und die bioaktiven Peptiden. Es verlangsamt die Megenitli, und dein Tift den Postprandilan, Glucosinsteg. Wenn es vor oder mit Malzitten eingenommen wird, die Konsistente, inem von, 25 Gramm pro Tag kann die Glucose noch den Malzitten, EMT 25 mg DL senken den. HbA1c, 6% innerhalb von 2 Monaten, reduzieren, besonders wenn es Proteinquellen mit höherem Geoder Variabilität Kohlenhydrat ersetzt haben. Sie schon einmal die lemmenden, auswirkenden von Nervenschmerzen, die Neuropathie, Lindering ist ein weiterer Bereich, in dem Weselet wird seht, sein hohen Mengen an Glutamin und Glycin in Glycin-Garen beschädigt Nervenzellen und verstärken die Antioxidantien-Frick durch Glutathionsynthese. Dies Effekt reduzieren oxidativen Nervenstress und verbessern die Mitochondrial-Function. Die bei Diabetes oft beeinträchtigt ist. In der reproduktiven und hormonellen Gesundheit kann Protomangeln die Testosteron produce, Fruchtbarkeit und Ovulation bei Diabetiker. Whey-Protein liefert essentiell Aminosäuren, dun bioaktiv, Verbindungen, die Endocrine Function unterstützen. Bei Manern fördert es die Testosteronbiasti und die Gefäß, Dark Vesiculation, die mit der erektilen Function verbunden ist. Bei Frauen hilft es bei der follikularen Entwicklung und dem hormonellen Gleichgewicht, besonders bei insulinresistent PCOS ohne die Insulinreaktion nachtig zu verhindern. Whey-Salat unterstützt die Hepatitis und Gift durch Steigerung der Glutathions, Verbesserung der Lipidstoffwechsels und Reduktion von Entzündungen. Es senkt Leberenzym, Alt und AST
Unkehr früh, Stitos, umkehren. Wenn es in Verbindung mit Kalorien unduider Stance-Training verwendet wird. Was es, ideal fr Diabetiker, mit begleitender, NAFLD matched, haben sie sich Gemmels, Sorgen, über ihr Sekräft, Gummheit, Cystein, in Wisselat hilft, bei der Produktion von Glutathion. Das Dinetsot, vor oxidativums, Stress und Glykätien Spenpart, SCHTCT. Diese, antioxidative Working hilft dabei, retinal Kapillaron zu bewahren und den, Beginn der diabetischen Retinopathie. Zu versgern, besonders bei solchen mit, earthden Blutzuckerschwankung oder oxidativen Markern. Lassen Sie mich Ihnen ein, wichtig, Frage stellen, welche dieser Proteinquellen sind, am meisten, Jaspont, darauf, in Ihrem Diabetes-Management, auszuprobieren. Haben Sie schon begonnen darüber nachzudenken, wie Sie dies kraftvollen Lebensmittel in Ihr täglichen Mahlzeiten integrieren könnten, stellen Sie sich wie sich Ihr Leben verändern könnt, wenn Sie dies wissenschaftlich fundierten Ernährungsstrategien umsetzen worden. Denken Sie daran, dass dieser Proteinquellen nicht nur ein einzelner Nährstoff ist, sondern ein komplexes System von Verbindungen, die zusammenarbeiten, Ihren Körper zu heilen und zu stärken. Eiweiß mit seiner Fähigkeit, den Blutzucker zu stabilisieren und gleichzeitig Hers zu schützen, fetter Fisch mit seinen Omega-3-Fettsäuren, die Entzündungen bekämpfen und ihr Nieren schützen. Hähnchenbrust ohne Haut, die ihr Muskeln erholt und ihr Leber unterstützt. Haben Sie bemerkt, wie diese Proteinquellen Problem gleichzeitig angeht? Das ist kein Zufall, es ist die Kraft der Wohlwärterung, Tofu mit Isoflavonen, die ihr Hers schützen und ihr Hormon ausgleichen. Linsen mit ihren Ballaststoffen und Antioxidantien, die ihren Blutzucker stabilisieren und ihr Nerven angeren. Quinoa mit seinen vollständigen Aminosäuren und Mineralien, die ihren ganzen Körper unterstützen und die schlägliche Whey-Protein-Isolat, das rein Kraftpaket, das ihr Heilung von innen heraus beschleunigt, können Sie sich vorstellen, wie sich ihr Leberwort in den nächsten Monaten verbessern könnten, wenn Sie dies Erkenntnis umsetzen, wie viel mehr Energie Sie haben könnten, wie viel besser Sie schlafen könnten, wenn Sie wissen, dass Sie Ihrem Körper genau das geben, was braucht. Aber hier ist das, wichtig, Sie müssen nicht alle diese Veränderungen auf einmal vornehmen, beginnen Sie mit inner Proteinquelle, die Sie anspricht. Vielleicht sind dies die Infusionen, vielseitigen Iwagai, die Sie bereits zu Hause haben, oder vielleicht ist es der Kostlichlatches, den Sie schon immer gern gegessen haben, aber nicht wussten, wie kraftvoll FRE Gesundheit ist. Welche Herausforderung haben Sie derzeit mit Ihrer Diabetes-Kontrolle? Kämpfen Sie mit Blutzuckerspitzen noch den Mahlzeiten? Haben Sie Problem mit Müdigkeit oder Muskelschwäche? Spüren Sie bereits Anzeichen von Neuropathie oder machen Sie sich Sorgen über Ihre Nierenfunktion? Diese Proteinquellen können einen spezifischen Beitrag zu Ihrer gesunden Leisten. deren. Das Diabetes nicht nur eine Blutzuckerkrankheit ist, es ist ein systemisch Erkrankung, die jeden Teil Ihres Körpers beeinflusst, Ihr Nierhers, Ihr Nerven, Ihr Muskeln, Ihr Leber, Ihr Augen alle sind miteinander. Wenn Sie an Proteinquelle willen die System gleichzeitig unterstützt maximieren, Sie Ihren Heilungseffekt. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie wichtig es ist, dass Ihr Essen nicht nur Ihren Hunger stillt, sondern aktiv zu Ihrer Heilung beiträgt? Das ist der Unterschied zwischen blasem Essen und die therapeutischer Ernährung, Mahlzeit, wird zu inner Gelegenheit, Ihren Körper zu heilen, Ihr Zellen zu angeren und Ihr Gesundheit zu verbessern.
Lassen Sie mich Ihnen unpersönlich Fragestellen, was ist Ihr großes Ziel für Ihre Gesundheit in den nächsten 6 Monaten? Möchten Sie Ihren HbA1c Wert senken? Möchten Sie mehr Energie haben? Möchten Sie sich sicherer fühlen, dass Sie Komplikationen vermeiden? Was auch immer Ihr Ziel ist, diese Proteinquellen können Ihnen dabei helfen, es zu erreichen, aber vergessen Sie nicht, es geht nicht nur die Proteinquellen selbst, sondern auch darum, wie Sie sie zubereiten, mit anderen Lebensmitteln kombinieren, mit aus Eiweiß, mit ballastfreien Gemüsesorten, ist kraftvoller als Eiweiß allein. Laches mit Quinoa und gedunstetem Brokkoli schafft ein synergistisch Wirken, die Gräser ist als die Summe ihrer Teil, haben Sie Zugang zu einem Kuchenbereich, in dem Sie diese Lebensmittel zubereiten können. Manchmal denken Menschen, dass gesund Ernährung kompliziert sein muss, aber das stimmt nicht, hart gekocht. Eier können Sie im Voraus zubereiten, das Laches ist genauso ingressstoffreich wie frischer Laches. Jefferins, Hähnchenfleisch ist oft günstiger und genauso gesund wie Frischkäse. Was sind Ihr größten Hindernis bei der Umsetzung einer gesünderen Ernährung? Ist es seit Kosten, Wissen, Übertung oder vielleicht Familienmitglieder, die nicht dieselben Ernährungsziele haben, welche Herausforderung auch immer Sie haben, es gibt eine Lösung. Diese Proteinquellen sind alle vielseitig, gängig, in verschiedenen Lebensstil und Umständen zu passen. Denken Sie daran, dass kleine, konsequent Veränderungen zu dramatischen, langfristigen Ergebnissen führen. Sie müssen nicht perfekt sein. Sie müssen nur besser sein als gestern. Wenn Sie normalerweise Variabilitätsfleisch sind, ist der Wechsel zu Hähnchenbrust ohnehin ein riesiger Schritt vorwärts. Wenn Sie normalerweise zuckerhaltige Snacks essen, ist ein hartkochtes, ein revolutionäre Veränderung, haben Sie schon einmal bemerkt, wie sich Ihr Körper anfühlt. Wenn Sie engarsto-frisch Lebensmittel essen, im Vergleich zu verarbeiteten Lebensmittel, Ihr Körper weiß den Unterschied. Auch wenn Ihr Verstand nicht immer bewusst registriert. ECT, wahlwertig Protein geben, Ihnen anhaltend Energie, stable, Stimmung, und das Gefühl Sättigung, verarbeitet Lebensmittel hinterlassen. Sie hungrig, Mut und unzufrieden, was ist Ihr Lieblingsproteinrezept? Haben Sie ein Familienrezept, das Sie an dies neuen Erkenntnis anpassen könnten? Manchmal ist es einfacher, vertraut Rezept zu modifizieren, als völlig neu zu lernen. Wenn Sie gern Rührei machen, können Sie lernen, es nur mit Eiweiß zu machen. Wenn Sie gern Nudeln essen, können Sie Quinoa als Sie uns aber praktisch Schritt sprechen. Wenn Sie morgen in den Supermarkt gehen werden, welche Dessert, Proteinquellen werden Sie zuerst kaufen, stellen Sie sich, vor, Sie stehen vor dem Kuligal, und treffen bewusst Entscheidungen, für Ihr Gesundheit. Wie wird sich das anfühlen? Wie wird es sich anfühlen, zu wissen, dass jeder Einkauf eine Investition in Ihr Zukunft ist? Haben Sie Menschen in Ihrem Leben, die Sie bei Ihren Gesundheitszielen unterstützen, Familienmitglieder, Freunde oder Gesundheitsdienst, Liste verstehen, was Sie durchmachen? Manchmal ist es hilfreich, andere in Ihr Reis einzubezien, vielleicht können Sie Rezept mit Freunden, Tillen oder Familienmitglieder ermutigen, gesunder Multigen mit Ihnen zu probieren.denkenc, deren das Diabetes-Management nicht nur Ihr Verantwortung ist. Es ist ein Reis, die Sie nicht allein unternehmen müssen. Es gibt Gemeinschaften von Menschen, die ähnliche Herausforderungen haben und ähnliche Ziele verfolgen. Haben Sie schon einmal in Betracht gezogen, sich einer Diabetes-Unterstützungsgruppe anzuschließen oder online nach Gleichgesinnten zu
was iced ear, grot sorge, bezuglich ihrer, Diabetes, Zuckenfat, sind ease, die möglichen Komplikationen, die Kostenfahrmedikamente, die Auswirkungen auf ihr Family, was auch immer ihr Sorgen sind. Sie sind berechtigt und verständlich, aber vergessen Sie nicht, dass Sie mehr Kontrolle haben, als Sie vielleicht denken. Jede Mahlzeit ist in Gelegenheit, Ihren Körper zu heilen und dir zu Konfei zu verbessern. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie sich Ihr Leben in FNF Jahren entfüllen könnte, wenn Sie heute diese Veränderungen vornehmen? Stellen Sie sich vor, Sie haben stable Blutzuckerwert, mehr Energie, stärker Muskeln, gesunder, Nihan und die Stärkers. Hers stellen Sie sich vor, Sie müssen sich weniger Sorgen, Oberkomplikation, machen und können das Leben mehr genießen. Diese Vision ist nicht nur ein Traum, sie ist erreichbar. Jede Person, die diese Proteinquellen in ihr Ernährung integriert hat Verbesserungen, die Wissenschaft ist klar, die Beweise sind überzeugend, und die Möglichkeiten sind real. Die einzige Frage ist, sind Sie bereit, den ersten Schritt zu tun? Welche Veränderung werden Sie heute vornehmen? Werden Sie morgen Weg haben? Werden Sie diese Wochlaches kaufen? Werden Sie Quinoa anstelle von weißem Reis probieren? Welch klein Veränderung auch immer Sie wollen, sie ist ein Schritt in die Richtung. Und jeder Schritt zählt, vergessen Sie nicht, dass Ihr Körper die Fähigkeit zur Heilung hat, will sich selbst reparieren, sich selbst erneuern und dies sich selbst stärken. Als was erbracht sind die richtigen Rohstoff und dies Proteinquellen sind genau das. Sie sind die Boosting für ihr Heilung, die Werkzeug für ihr Transformation und der Schlüssel zu ihrer gesunderen Zukunft also. Welch die Sir erstaunlichen Proteinquellen werden Sie zuerst ausprobieren. Ihr Reis zu besserer Gesundheit beginnt mit einer einzelnen Mahlzeit, einem einzelnen Schritt. Und dieser Schritt kann heute beginnen. Denn Sie werden sich jeden Tag besser zu fühlen und Sie haben die Macht, das Wirklichkeit werden zu lassen.